මේ කතා කරමු අද සිදුවීම් කියන ඒවා ලෝකයේ තුල කිසිවක් සිදුවීම් හෝ පදාර්ථ ඔය දෙකම ගත්තහම ඔය දෙකම හුදකලා දේවල් නෙවෙයි. So Max, let's talk about සිදුවීම් ගැන කතා කරන්නේ නෑ ලෝකයේම ගැන කතා කරනවා මේ සිදුවීම් හුදකලා නොවන බව තමයි මාතෘකාව. So Max, I want to talk about the world we live in, but I wanna the main topic or the focus is that incidents that happen or anything that happens is not an isolated thing. That's what I want to talk about. අද මේ ලෝකයේ ගත්තහම මේ ලෝකයේ තුල බලවේග හැටියට ගත්තහම එහෙම නැත්නම් නම් කරන දේවල් හැටියට ගත්තොත් අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකක් වෙන් කරන්න පුළුවන්. Max says, so if I look at the world, when we look at the world, we can break it into two categories. Everything in the world can be broken into two categories. මේ ලෝකයේ කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ අපි දන්න සියල්ලම මේ පෘථිවියෙන් එළියේ තියෙන ග්‍රහ ලෝකත් අයිති. So when I say this world, I mean everything that we know about. So even planets outside of the Earth, I include in them. හැබැයි මේ කොතනක තිබුණත් මේ තියෙන හැම දේවම කොටස් දෙකකට වෙන් කරන්න පුළුවන්. But wherever it is, everything can be broken into two parts. එකක් තමයි පදාර්ථ හැටියට. One is material elements. අනිත් එක සිතුවිලි. Other is thoughts. එහෙම නැත්නම් සිත් කියලා ගන්නත් පුළුවන්. Or minds. එතකොට මෙච්චර තමයි ලෝකේ තියෙන්නේ. මේක තමයි මේ ඇත්තටම ලෝකයේ තුල තියෙන දේ. This is all that is there in this world. Everything in the world consists of this. එතකොට දැන් මේ පදාර්ථ කියන එක අපි දන්නවා පදාර්ථ කියන ඒවා නම් කරන්න බැරි තරම් පදාර්ථ තියෙනවා. ගණන් කරන්න බැරි තරම්. When we look at material elements, it's numerous. You can't finish naming them because it's so. So the last few days, people have been looking for this submarine, the Titan. එතකොට ඒක ගැන සොයනකොට කියනවා තවම මේ මිනිස් ලෝකේ කවුරුවත්ම නොගිය තැන් මේ මහා සාගරයේ 100,000 ගණනක් තියෙනවලු. So they said that when they were looking for the Titan, that in this ocean there's still depths of the ocean and things in that depths that humans have not been able to go and see. එතකොට ඒ කියන්නේ එතකොට මේ පෘථුවියේ ඇතුළෙම තවම තියෙනවා මේ කොච්චර ලෝකෙ විද්‍යාව මොනවා දිනුනත් ඒ කිසිම දෙයකට හොයාගන්න බැරි වෙච්ච ගියේ නැති දේවල් තවමත් අප්‍රමාණව තියෙනවා. So that means even though our science and technology is so advanced, there's still places on this earth that humans have not been able to go. එතකොට දැන් එහෙමනම් ඉතින් මේ ලෝකයෙන් මේ පෘථුවියෙන් එළිය ගැන කවර කතාවද? So then what do we need to talk about outside this earth? ඉතින් දැන් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ කාරණාව තමයි දැන් අපි මේ ඇත්තටම අපේ ඉලක්කය මොකද්ද? මේ සැපෙන් සතුටෙන් තමන්ගේ ජීවිතය ගත කිරීම සඳහා මේ ලෝකයේ පිළිබඳව කිසියම් අවබෝධයක් ඇති කර ගැනීම තමයි අපි මේ උත්සාහ කරන්නේ. So what we are trying to do now is to get a better understanding of this world that we are living in. සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ ඕනෑම දෙයක් ප්‍රයෝජනයට ගන්න අවබෝධයක් තියෙන්න බෑ. To use anything we have, we need to know about it. දැන් අපිට තියෙනවා මේ ලෝකයේ තුල ප්‍රයෝජනයට ගන්න ප්‍රධාන කොටස් දෙකක්. So then we now have two parts, two categories of things that we can use in this world. එකක් තමයි පදාර්ථ කොටසක් තියෙනවා ටිකක් තියෙනවා සිතිවිලි ටිකක් තියෙනවා.
So then one is material elements, some stuff that are material elements. Then there's some stuff which is thoughts and mind. ඇත්තටම මේ පදාර්ථ සහ සිතිවිලි පිළිබඳව සැබෑ අවබෝධය ඇති කරගත්තාම අපිට පුළුවන් අපේ ජීවිතේ සැප සතුට නිතැතින්ම සැබවින්ම සකස් කරගන්න. So when we've got a full understanding of these material elements and thoughts, then we can actually organize our lives in a way that we are always happy. බොහෝ වෙලාවට ලෝකයේ සිද්ධ වෙන දෙයක් තමයි ලෝකේ ගොඩක් අය මේ තියෙන දේ තේරුම් අරගෙන ප්‍රයෝජනට ගන්න ක්‍රමයේ හිතන්නේ නැතුව නොයෙක් දේවල් හිතින් මවා ගන්නවා. So a lot of the time in this world, what people do is rather than seeing what you have and using them as tools to develop your life, people imagine things and create imaginations and try to use that. අන්නෙතින්දි තමයි මම පොඩ්ඩක් ආගම් ගැන උගන්වන්නත් කැමති නැත්තේ. That's why I don't like to talk about religions also, because it sometimes can go. මොකද ගොඩක් වෙලාවට මේ ආගම් වලින් තමයි ඇත්තටම අපි මේ මවා ගැනීම කියන එක මනසින් ගොඩනගා ගැනීම කියන එක කරන්නේ. තියෙන එක ප්‍රයෝජන ගන්න නැතුව. Because a lot of the time we use religion to create imaginations. ඉතින් මේ තියෙන එක තේරුම් අරන් ඒකෙන් ප්‍රයෝජනය ගත්තා නම් ඊට වඩා හරි සරලයි සැහැල්ලුයි යථාර්ථවාදී. But instead, if we use what is actually there and use that in our life, then life is much more simple, it's more easier, and it's more with reality. දැන් උදාහරණයක් කිව්වොත් එහෙම අපිට පුටුවක් හදන්න මේ ස්ටූල් එකක් හදන්න ඔක්කොම ආයුධ ටික තියෙනවා. For example, if we want to build a chair, and let's say we have all the tools and things that we need for it. ඒ ඔක්කොම තියෙද්දි ඒ අවියායුධ දිහා බලන්නේ නැතුව අපි ඒක මවා ගන්නවා කවුරු හරි බලවේගයක් විසින් එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි කෙනෙක් විසින් කවුරු හරි පිරිසක් විසින් මොකක් හරි ඒක සකස් කරයි වෙයි කියලා. නිකන් හරි ස්වභාවයෙන් හරි හිතුවහම වෙයි කියලා එහෙම හිතාගෙන ඉන්නවා. ඉමේජින් කරනවා. So rather than using the tools and building the chair, we sit and imagine and think that someone will come and build this chair for us, or because we want it, it will happen for us, or things like that. දැන් ඇත්තටම මේ ලෝකේ අපි අපේ සැපත වෙනුවෙන් සතුට වෙනුවෙන් අපි කටයුතු කරන්න නැත්තම් අපි අපේ සැපත සතුට වෙනුවෙන් අපි කටයුතු සම්පාදනය කරගන්න නැත්තම් ඇත්ත වශයෙන්ම අපිට ඒකට උදව් ඒක කරලා දෙන්න කාටවත් පුළුවන් කමක් නැහැ. In reality, if we don't work towards our own happiness, then there is no one who is going to do that for us. දැන් උදාහරණයක් කිව්වොත් දැන් ඔයාට දරුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. Says, for example, you have 2 children. දැන් ඔයාට පුළුවන් ඒ දරුවන්ට කන්න බොන්න දෙන්න. කන්න බොන්න දීලා අන්දවලා ඉස්කෝලේට ඔන්නම් එක් කරගෙන ගිහිල්ලා ඉස්කෝලේ පන්තියෙත් ඔන්නම් ගෙහිලා වාඩි කරවන්න පුළුවන්. So you can feed your children, clothe your children, put them into a school. If you want, take them to school and sit them in the classroom. හැබැයි ඉතින් ඊටින් එහාට විදියට වැඩ කරන්න බෑ. But you can't do anything more. They have to study them. ඒගොල්ලෝ ඒක කරගන්නවා. They have to do their own. ඒක තමයි යථාර්ථය. This is the reality. දැන් මේ ලෝකයේ තුල ඕනේ තරම් සමහර වෙලාවට කෙනෙකුට පුළුවන් රස්සාවක් තියෙන තරක් තොරතුරක් විස්තරයක් කියන්න. අපිට. For example, someone can tell us about something that is in the world or news or something. They can come and tell us. හැබැයි රස්සාව කරන්නේ අපි. But in the end, we have to do the job. ඉතින් ඒක නිසා මේ ඇත්තටම අපි අපේ ජීවිතය තුළ අර අනවශ්‍ය විදිහට දැන් ගොඩාක් අය මගෙන් මෙහිදී අහපු ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි මොකක් හරි සිතුවිල්ලක් ඇති කරන එක විශ්වයට මුදා හැරියාම ඒක ලැබෙනව නේද කියලා. So, Max, a lot of the questions that I have had here, a lot of guests have asked, is that if I want something and I manifest that into the universe, will the universe bring it to me? එහෙම දෙයි කියලා හිතනවද? Do you think that would happen? එහෙම දෙන්න පුළුවන්ද? Can it happen?
දැන් එතකොට මං අහනවා එහෙනම් ස්පිරිතාල වල ඉන්න අය මුදා හැරලා තියෙන්නේ ස්පිරිතාල වල ඉන්නද? Then I would ask those people who are in hospitals, do you think they didn't manifest wanted to be healthy? Do you think they manifested wanted to be in hospital? ඉතින් ඒ නිසා එහෙම මුදාහල පමණින් සාර්ථක වෙන්නේ. So just because we want it and wish it and think about it, it doesn't just happen. ඉතින් ඒක නිසා දැන් මේ ලෝකය තුල තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන් මං කිව්වා පදාර්ථ සහ සිතිවිලි කියලා දෙකක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම තවත් දෙකක් තියෙනවා. So I said in this world there's material elements and thoughts. Just like that, there's two more things. ඒක තමයි සැප සහ දුක. That is happiness and suffering. ඒකත් ලෝකේ තියෙනවා. That's also there in this world. එතකොට මේ සැප සහ දුක කියන එක යම් කෙනෙක් ළඟට එනවා නම් යම් කෙනෙක් ළඟ තියෙනවා නම් ඒ තියෙන්නේ කිසියම් හේතුවක් නිසාමයි. So if happiness came to one person, or happiness or suffering came to one person, or if it's with one person, it's there because of some reason. There's always a cause behind it. හැමතිස්සෙම දැන් දුක කියන එකට අතීතයක් තියෙනවා, දුක කියන එකට වර්තමානයේ තියෙනවා, දුක අනාගතයකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අනාගතයකුත් කාලයකුත් තියෙනවා. So if we take suffering or sadness, it has a past, it has a present, like at the moment you're unhappy, then it also has a future. සැප කියන එකටත් එහෙමයි. Same with happiness and comfort. ඇත්තටම මේක තමයි හේතු ප්‍රත්‍ය කියන්නේ. This is the cause and effect cycle. පටිච්ච සමුප්පන්න භාවය කියලා අපි කියනවා ඒක. We also හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් ඇති වෙලා පැවතිලා නැතිවීම, ඇති වෙලා පැවතිලා නැතිවීම. we also call it the dependent origination, arising and declining, arising, existing and declining, constant cycle of that. ඒක පදාර්ථවලක් තියෙනවා, ඒක මේ සිතිවිලි වලක් තියෙනවා. That exists in material things and it exists also in thoughts. ඒ වගේම පදාර්ථ වශයෙන් වෙන් ගත්තහමත් තියෙනවා, හැම එකටමත් තියෙනවා. Then in material elements, when you break it into parts, the minute elements also have it. ඒ වගේම සිතිවිලි ගත්තොත් සිතිවිලි වලත් ඒ සිතිවිල්ලට අදාළව අතීතෙකුත් තියෙනවා, අනාගතයකුත් තියෙනවා, වර්තමානෙකුත් තියෙනවා. Then if you take thoughts, each thought also has a past, a present and a future. එතකොට දැන් අපි ගමු සිතිවිලි වලට අදාළ කොටස ගමු අපි. Let's look at the thoughts, category of thoughts. Oh, බොහොම දයාවුත්. Doctor, can you? හරියට නිකන් ඉන්නවනේ යටත් ඉන්නේ. Yeah, correct. Yeah. නෑ එයාත් අහගෙන ඉන්නේ හොඳයි. මනස හරිය. දැන් අපි හිතමුකෝ සිතිවිලි වලට අදාළ සිතිවිල්ලක් තියෙනවා ලාභ කියලා. So let's say there is a thought relating to gain. මං සිංහලෙන් ලියනවා මට පහසු ඒක නිසා ඒක නැහිතක් හිතන්න එපා උතුමිය එක කියන්න. Monk says I'm writing in Sinhalese because it's easy for me, but I will translate. So that means gain or profit. එතකොට මේ ලාභ කියන එකට සාපේක්ෂකව අලාභ කියලා එකකුත් තියෙනවා. Then directly corresponding to that profit or gain, there is a loss. එතකොට දැන් හැමතිස්සෙම මේ සිතිවිලි වලට අදාළ සිද්ධ වෙන දේවල් වලින් කොටසක් ලාභ කියලා වෙන් කරන්න පුළුවන්, කොටසක් අලාභ කියලා වෙන් කරන්න පුළුවන්. හැම සිතුවිල්ල නෑ ලාභ ඒකට අදාළ ලාභ කියන ඒ කියන්නේ ලාභ අලාභ කියන සිතිවිලි වලට අදාළ ඒවා මේ දෙකෙන් එකට එකතු වෙනවා. So thoughts that are related to gain and profit has these two elements in it. There's profit or gain, there's also loss. එතකොට ඊළඟට තියෙනවා අයස. අයස කියන්නේ
aprasiddha bhaveda. ප්‍රසිද්ධ ආයෙත් කියන අප්‍රසිද්ධ බව. Yeah. Blame, almost like public criticism kind of thing. එතකොට ආයෙසට සාපේක්ෂකව යසසක් තියෙනවා. And then there's fame. Fame. යසස තියෙනවා. ඔව්. එතකොට මේ දෙකට අදාළ සිතිවිලි මේ දෙකෙන් එක පැත්තකට වැටෙනවා. So then thoughts that are related to these will fall into these categories. ඊළඟට නින්දා කියලා එකක් තියෙනවා. And then there's criticism. ඒකට අදාළව ප්‍රශංසා කියලා එකක් තියෙනවා. And then there's praise. ප්‍රශංසා. ඊළඟට සැප කියලා එකක් තියෙනවා. And then there's comfort. දුක කියලා එකක් තියෙනවා. Suffering. එතකොට මේ ලෝකය තුල යම් සිතිවිල්ලක් තියෙනවා නම් ඒ සිතිවිලි මේ කියපු අටෙන් එකකට ඇතුළත්. හැම සිතුවිල්ලක්ම ඔව් සම්මුති ලෝකයේ තුල පවතින මේ සෑම සිතුවිල්ලක්ම මේකෙන් එකකට ඇතුළත්. එක්ක එකකට හෝ මධ්‍යස්ථව හෝ මේකේ. So Marx says every thought that is there in this conventional world will fall into one of these or somewhere in the middle. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ හැමතිස්සෙම මේවට අරකැවෙනවා. So what we call by life is the movement between these thoughts. මේක චක්‍රයක්. It's also a cycle. මේ ලෝකයේ තුල චක්‍රයකට හසු නොවන කිසිම දෙයක් පදාර්ථ තුලවත් සිතිවිලි තුලවත් නැහැ. In this world there is nothing, not material elements or thoughts, that do not follow a cycle. දැන් අපේ ජීවිතය ගමු. Let's take our life. දැන් මේක අපිට එහෙම තියාගන්න ඕන නිසා මෙතනින් ගමු ඈ. ඔන්න දැන් අපේ ජීවිතේ අපි වෙන්නේ මොකද්ද? අපි ඉපදෙනවා. ඉපදිච්ච තැන තමයි මෙතන ඈ. So let's say we are born. This is where we were born. ඉපදිලා අපි පවතිනවා. ඇති වෙනවා. Then we grow. ඊට පස්සේ ගොඩනැගිලා සාමාන්‍යයෙන් 40 50 වෙනකොට 40 වෙනකොට තමයි නේ. නෑ 40 වෙනකන් ගොඩනැගෙනවා. 40 වෙනකන් ගොඩනැගෙනවා නේද දොස්තර? 40 වෙනකන් ගොඩනැගෙනවා 40 ඉඳන් 50 වෙනකන් පවතිනවා. 50න් පස්සේ ආපහු පල්ලෙහාට එන්න පටන් ගන්නවා. So till about 40 we grow. Then from 40 to 50 we kind of maintain. Then after 50 decline. This is the reality. No one ever managed to change that. There were very powerful kings and royalty in this country. Victoria like Queen Victoria. Very powerful. So she built this empire where the sun doesn't set. But they also fell into this cycle. And when we look at human history, people say great Alexander was one of the most powerful men in the world. But he also had to follow this. Alexander he didn't even manage to live until 40. I think Alexander died at 30. At 29 he got sick. එතකොට ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තෙන් ඉන්දියානු කියන්නේ අපි හිටපු අපේ රටට ආйти මේ ආසියාතික අධිරාජ්‍ය හිටියේ අශෝක. And then if we look at our part of the world, the Asian continent, so one of the most powerful kings were Emperor Ashoka. He also fell into this cycle. දැන් මේ අශෝක ගැන කතා කරනකොට හරි ලස්සන සිදුවීමක් තියෙනවා.
Well, monks, when I talk about King Asoka, there's a very beautiful story about it. අශෝක ඉස්සෙල්ලා එයාගේ නම ඡණ්ඩ අශෝක. His first people called him Chanda Asoka. එයාගේ එකම ඉලක්කය වුණේ සියලුම භූමිය එයාගේ යටතට එන්න ඕනේ කියලා. His goal was to be the controller of all land. ඒ නිසා එයා මධ්‍ය ප්‍රදේශයේ ඉඳලා ඉන්දියානු දැන් අද ඉන්දියාවට අයිති සියල්ලම මධ්‍ය ප්‍රදේශයේ ඉඳලා දැන් ඉන්දියාව පාකිස්තානය ඒ ඔක්කොම දැන් නේපාලය බංග්ලාදේශය ඔක්කොම ඉන්දියාවට ඒ කාලේ අයිති. ඒ ඔක්කොම අයිති කරගෙන යන බලවේග වැඩසටහනක තමයි යා හිටියේ. So those days India included what is now Bangladesh, Nepal, Pakistan, I think even Afghanistan. Afghanistan. So all of that. And he was controlling all of this. එතකොට එයා පල්ලෙහාට එනකොට ඔරිස් මේ පල්ලෙහාට ඉන්දියාවේ වර පල්ලෙහා තියෙන තුඩ ඒ පල්ලෙහා හරියට එනකොට මැද හරියේදී මැදින් පල්ලෙහා එනකොට එයා එක රාජ්‍යයක් අල්ලගත්තා. Then when he was coming down towards the southern tip of India, there was one continent, one country or area that he captured. ඒ රාජ්‍යරුව අල්ලගෙන එයාව අත්අඩංගුවට අරන් රාජ්‍ය යටත් කරගෙන දැන් එයාගේ අනසක පිහිටෙව්වා ජයපැන් බිව්වා. So he then caught that kingdom, took the king under arrest, got control, put his own army and controlled that area. ඊට පස්සේ ජයපැන් බීලා දැන් හමුදාවට ඊළඟ රාජ්‍ය අල්ලන්න යන්න පොඩි නිවාඩුවක් දෙනවා. දවස් කීපයක පොඩි නිවාඩුවක් දෙනවා. විවේකයක්. His system was when they catch one area, then they enjoy, they celebrate their victory, and then they give the army a little bit of a break before they go to capture the next one. එතකොට එයා ඒ විදිහට හමුදාවට නිවාඩු දීලා සතුටෙන් එයාගේ මාලිගාවෙත යනකොට එක අම්මා කෙනෙක් එයාගේ අවුරුදු 11ක් වයස පුතා රජුරුවන්ගේ අශ්වයෙකුට පෑගිලා මැරිලා. Then when so he gave the army a break and he was going riding towards his own palace. Then one lady came because her son had died, had been trampled by one of the king's horses. හැබැයි මේ අහිංසක අම්මා කල්පනා කරනවා දැන් පුතාව සනීප කරනවා නම් කරන්න පුළුවන් එකම එක්කෙනාටයි. So this mother thought, if someone can bring my son back to life, there's only one person who can do that. ඒ තමයි රජුරුව. That is this great king Chanda Asoka. ඒ නිසා මේ අම්මා දරුවවත් ඔසෝගෙන දරුවගේ මලකඳත් ඔසෝගෙන රජුරුව හොයාගෙන යනවා. So this lady is carrying the body of this dead child and is going in search of the king. එතකොට දැන් මේ අම්මා එක පැත්තකින් මලකඳක් ඔසවගෙන ඉන්නේ පොඩි දරුවෙක්ගේ. ඉතින් ඒ නිසා කවුරුවත් හමුදාව බාධා කළේ නැහැ ඒ අම්මාට රජුරුව ළඟට යන්න. So there's this woman, clearly distraught woman, carrying a body of a dead child coming towards the king. So the soldiers didn't stop her from approaching the king. ඒ වගේම පිරිස අතරේ රජුරුවත් ආරෝහණ ලස්සනට ඉන්නකොට රජුරුවන්ගත් ඒක අම්මා පහසුවෙන් අඳුරගත්තා. So and then also amidst the crowd, the king is quite regal, so it was easy to identify him. එතෙන්ට ගිහිල්ලා කිව්වා මේ මගේ පුතා ඔබතුමාගේ අස්සෙකුට පෑගිලා මැරුණා කරුණා කරලා පණ අරන් දෙන්න කියලා. Then she showed the body to the king and said, my son died because he was stabbed by one of your horses. Can you please bring him back to life? එතකොට රජුරුව එක සැනින් කිව්වා බෑ කියලා. Then the king said, no, I can't. එතකොට කාන්තාව හිතුවේ මේ පුළුවන්කම තියෙද්දි රජුරුව මේක බෑ කියනවා. මාව ගණන් ගත්තේ නැහැ කියලා. So then the woman thought that he can actually do it, but he is not really paying attention to me. ඉතින් මේ අහිංසක අම්මා ඒ නිසාම අයි කෑ ගහලා කිව්වා මේ ඔබතුමාගේ අස්සෙකුට පෑගිලා මැරුණේ. ඔබතුමා නිසා මැරුණේ. ඒ නිසා මේ දරුවට පණ දෙන්න කියලා කිව්වා. So then she screamed and cried and said, my child died because of you, because of your horse. So please bring him back to life. එතකොට රජුරුවන්ට තේරුණා මේ අම්මා ඇත්තටම අහිංසක විදිහට ඉල්ලා හිටින්නේ මේ මට මේක කරන්න පුළුවන් කියලා හිතාගෙන. ඉතින් රජුරුව පැහැදිලි කළා මට ඒක කරන්න බෑ කියලා. So then the king realized that she's actually believing that he can do it. So then he explained to her, like, I cannot bring your kid back to life. I can't do that. එතකොට මේ අම්මා
හැබැයි අහිංසක අම්මා එක ප්‍රශ්නයයි ඇහුවේ. Then she asked him one question. ඒ ප්‍රශ්නෙන් රජුරු එහෙම් පිටින්ම වැටුණා. And then from that question, the king was floored. මේ අම්මා අහනවා මේ දසදහස් ගණන් ඔයාට මරන්න පුළුවන්. ඇයි එක්කෙනෙකුට ඔයාට පණ දෙන්න බැරි? Then she said, well, you can kill tens of thousands of people. Why can't you bring one back to life? පොඩි ළමයෙකුට. Just a child. ඇයි ඔයාට ඒක කරන්න බැරිද කියලා. Why can't you do that? අන්න එතනින් රජුරු එතනින් තමයි එයා වෙනස් වෙන්න පටන් ගත්තා. එයාට තේරුණා මේ ලෝකේ මම මොනවා මේ මොන රාජ්‍යයක් ඇල්ලුවත් මට බැරි දේවල් තියෙනවා කියලා. That's when the king realized, however kingdoms I capture, there's things that I won't be able to do. ඊට පස්සේ මේ ලෝකයේ අතහාරතය හෙව්වා රජුරු. Then he started to look what is the reality of this world. එයා ඉගෙන ගත්තා මේ චක්‍රය. Then he learned about this cycle. එතකොට අන්තිමට එයාගේ රාජ්‍ය ලාංඡනය බවට පත් වුණේ වෙන්න මේක. Then his symbol of his kingdom was this. ඒ ලකුණ තමයි අදටත් ඉන්දියානු රාජ්‍යයේ ලකුණ. Even today, this is the national symbol of India. It's on the flag. බලන්න ඉන්දියානු රාජ්‍යයේ සංකේතය තමයි මේ ධර්ම චක්‍රය. එහෙම නැත්නම් මේ ලෝක ධර්මතාවය ක්‍රියාත්මක වෙන යථාර්ථය පෙන්වන ලකුණ. So even today, the national symbol of India is the cycle that shows the reality of the world. ඉතින් ඒක නිසා මේ ලෝකයේ තුල මේ චක්‍රය කියන එක වෙනස් කරන්න එහෙම කෙනෙක් ලෝකෙ නැහැ. So in this world, there is no one who can change this cycle. හැබැයි මනුෂ්‍යයා ස්වභාවයෙන් කැමති මවා ගන්න. ඉතින් මනසින්. But by nature, humans like to imagine. ඒක ඉතිහාසෙ ඉඳලම තියෙන දෙයක්. Something we've been doing since human history began. හැබැයි ඒක මවා ගත්තට කමක් නැහැ. ඒක Tamanට ධෛර්යයක්, ශක්තියක්, උත්සාහයක් ඇති කර ගැනීමේ ප්‍රමාණයටවත් එහෙම කරගත්තට කමක් නැහැ. It's okay if you are imagining to give you strength and motivation. So to that level, the imagination is okay. නමුත් මිනිස්සු හරියට මිරිඟුවකට යනවා. But majority of the time, people just go into a mirage. මට හොඳටම මතක සිදුවීමක් තියෙනවා. මම 1999 දෙසැම්බර් 27 28 29 30 31 පළවෙනිදා මම හිටියේ එංගලන්තේ. So there's an incident that I really remember. So 1999, so just before year 2000, Monk said end of December, from after that Christmas, New Year's Eve period, I was in England. එතකොට ඇමරිකාවේ 27 වෙනි හරියටම 27 වෙනිදා ඇමරිකාවේ මගේ මතක නැහැ 31ක්ද ඔය ගණන මතක නැහැ. ඔයගේ ලොකු ගණනක් එකතු වෙලා සියදිවි හානි කරගත්තා. And then on the 27th of December 1999, I don't remember the exact amount of people, but it's like 31 people or something, like a large number, committed suicide together. ඒගොල්ලෝ ඒකට හේතු ඉදිරිපත් කළේ මොකක්ද කියලා දන්නවද? Do you know what their reason was? 2000 ලැබනකොට ලෝකය විනාශ වෙනවා. එහෙම කතාවක් තිබුණේ ලෝකේ. 2000 ලැබනකොට ලෝකෙ විනාශ වෙනවා. එතකොට මේ ලෝකෙ ගොඩාක් අය හෙවන් එකට යනවා. එතකොට එතන ඉඩ නැති වෙනවා. ඒ නිසා කලින් ප්ලේස් එකක් අල්ලගන්න 27 ඒගොල්ලෝ ගියා. So their reason was that as the dawn of year 2000, the world is going to get destroyed. There was all this talk about year 2000. The world's going to be destroyed. And then when it is, everyone's going to die. And a lot of people will go to heaven. And there'll be no space in heaven. So before that, they will go. ඉතින් බලන්න මෙච්චර දියුණු ලෝකේ. So you see, it's such in a world that is so developed. ඔබ කියන්නේ තවමත් ඉන්නවා තමන්ගේ අසනීපෙට බෙහෙත් බොන්න නැති නමුත් නොඑක් විදිහට මවා ගන්න අය ලක්ෂ නෙවෙයි මිලියන ගණනක් ලෝකේ ඉන්නවා. There's monks, believe me, to date there are people who are sick but are not taking medicine because they're imagining that they will get better.
ඉතින් ඒක එහෙටත් ආවේ cancer patient ඔව් එහෙට ආවා. ඔව් ගෑනු කෙනානේ. ඔව් එයාත් බෙහෙත් බීලා නැහැනේ. ඔව් ඉතින් ඒක නිසා හොඳටම වැඩිලා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ වගේ අය ඒ කියන්නේ මාරාන්තික ලෙඩ හැදෙන අය පවා අර මනසින් මේ මරණය පෙනිපෙනි. ඈ ඉතින් a few months ago we had a patient in Sri Lanka. She had come because cancer. years ago she got diagnosed with breast cancer, but she decided not to take any medicine and just manifest that she will get better. And it didn't get better, and her breast got shrunk, and it was in a very bad state. So then she panicked and came to us. I think ඒ නිසා දැන් ලෝකෙ සිද්ධ වෙන දේවල් අපි කතා කරන්නේ උපදූපයකට නෙවෙයි අපිටත් ආදර්ශයක් ගන්න ඕන නිසා කොහොමුණත් මේක තමයි යථාර්ථය. Monk says why we are talking about things that happen in the world not for sake of gossip but because we can learn from that. ඉතින් ඒක නිසා මතක තියාගන්න මේ හැම දෙයක්ම ඇති වෙන්න පවතින්න හෝ නැති වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. So remember, for any of these, for them to arise, to stay or decline, there is a reason, there's a cause behind it. දැන් මේ ජීවිතේ මුල් කරගෙන ගොඩනගෙන මනස තුල ගොඩනගෙන අවස්ථා 8ක් තමයි අපි මේ කතා කළේ. So I'm talking about these 8 moments or incidents or things that we experience in life. දැන් අපි මේකෙන් ගමුකෝ සැප කියන එක. Let's take comfort or happiness. සැප කියන එකට හේතුවක් තියෙනවා, එන්න හේතුවක් තියෙනවා. පවතින හේතුවක් තියෙනවා, නැති වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. So this happiness or comfort, there is a cause behind, there's a reason that brings it, then there is a cause that maintains it, then there's a cause for its decline or transformation. එතකොට සැප දුක බවට පත් වෙන්නත් හේතුවක් තියෙනවා, පවතින හේතුවක් තියෙනවා, නැති වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. So then even for happiness or comfort to transform into suffering, there is a cause that makes that change. There is a cause that maintains that. Then there's a cause that changes that again. මෙන්න මේ යථාර්ථය තමයි අපි හොයාගන්නේ. This reality is what we need to find. දැන් ඇත්තටම වෛද්‍ය විද්‍යාව තුලත් පාවිච්චි කරන්නේ මේ ක්‍රමවේදය. Actually, it's this methodology that is used even in medicine. දැන් අපි හිතමුකෝ අපිට ඔළුවේ හැක්කුවක් හැදෙනවා කියලා. Let's say we got a headache. දැන් දොස්තර මහත්තයාට අපි ගිහිල්ලා කිව්වොත් එහෙම ඔළුවේ හැක්කුම කියලා හිත එකපාරටම ඔළුව දිහා බලලා බෙහෙත් දෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව හොයනවා. So if you go and tell the doctor I have a headache, he doesn't just look at your head and give you medicine. He will try to find the cause behind it. දැන් ආයුර්වේද ක්‍රමය අනුව නම් ඒකට හේතු ප්‍රත්‍යක් තියෙනවා. According to Ayurveda, there's a cause for that. ඒ වගේම බටහිර ක්‍රමය අනුවත් හේතු ප්‍රත්‍යක් තියෙනවා. Then even if you look at Western medicine, there's also a cause. ඒ හේතුවට තමයි බෙහෙත දෙන්නේ. Then the medicine is given to that. ඔළුවට නෙමෙයි බෙහෙත දෙන්නේ හේතුවට. To that cause, not for the head. It's to that cause. දැන් එතකොට දැන් අපි ඒකම උපමාවක් කරගෙන දැන් අපි ගමු අපේ ජීවිතේ දුකක් ඇති වෙනකොට. So let's use the same example and say when we have some sadness that's happening in our life. එතකොට ඒකට දුකට හේතුවක් තියෙනවා. Then even for that there is a cause. අපි ඒකට වෙදමහත්ය වෙලා අපි කරන්නේ මොකද්ද? හේතුව අල්ලගෙන අපි ඒ දුක අල්ලගෙන ඒ දුක මැත්තේ අපි හැපෙනවා. අපි තීරණය කරනවා මේ දුකට හේතු ප්‍රත්‍යය මොකක්වත් තේරුම් ගන්න ඒක අල්ලගෙන අපි ඒකට විඳවනවා. So what we do is we have some sadness or suffering, we get caught up in that suffering and we just continue to experience that without looking for the cause. දැන් අපි හිතමු සමහරලාට මේ දුක උදාහරණයකට ගන්න මේ දුක ඇතිවීමට හේතුවට ප්‍රතිකාරය හැටියට කරන්න ඕනේ ඉවසීම. Let's say the cure or the treatment for this suffering is patience. නමුත් අපි මේ බෙහෙත දෙන්නේ නැහැ. But we don't give that medicine. ඉතින් ඒ වේදනාව තියෙන හැමදාම. So then the suffering continues. අපි හිතමු මේ දුකට හේතුව නොසලකීමක්කම.
let's say the cause for that suffering is carelessness. එතකොට ඒකට බෙහෙත දෙන්නේ නැතුව අපි මේ දුක මැත්තේව අඬනවා. Then we don't give that treatment, but we are continuing to just suffer. ඒ නිසා මේ ලෝකය තුල මේ මිනිස්සු හැමතිස්සෙම දුකටපත් වෙන්නේ මේ ලෝකයේ තුල ඒ මිනිස්සු තමන්ගේ ජීවිතේ ඒ හේතු ප්‍රත්‍ය තේරුම් නොගැනීම. So all of the time why the humans suffer is because they don't try to understand the cause behind it. ඒ නිසා මම කියන්නේ ඔබලාගේ ජීවිතේ කුමක් හෝ දුකක් ඇත්නම් කුමක් හෝ අකමැති දෙයක් ඇත්නම් එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු අලාභයක් කියලා අලාභයක් හරි දුකක් ඇත්නම් ඒකට හේතුව අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. So I would say if you have any suffering in your life, let's say a loss, then you have to look for the cause and treat the cause. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රමවේදේ නොදන්නකමයි නොසලකිරීමත්කමයි මේක අවබෝධයක් නැතිකමයි මේක ඉගෙන ගන්න නැති එකයි අනිත් එක අර මේ මවා ගන්න කැමති නිසා ඒ ලෝකෙට අනේකයි ඒ හේතු නිසා තමයි මිනිස්සු දුකෙන් වාසය කරන්නේ. So the why people suffer or living with suffering or unhappiness is because they don't understand this, or they don't want to learn it and apply it, or they are careless, or they are not working with awareness, or they live in that imaginary world. These are the reasons why people are suffering. Then මොනවද ප්‍රශ්න? Do you have any questions? On this, so for example, loss, you analyze the cause. Some things are definitely like out of our control, like loss of a loved one, right? Or suffering because of a certain disease. Even if we understand the cause, yes, I understand that I'm suffering because there is loss of a loved one. There's nothing I can do with it. එයා කියනවා එතකොට දුක ගත්තොත් එතකොට අපි ආදරය කරන කවුරු හරි මැරුණා කියමු. ඒක නිසා දුක. එතකොට මට තේරෙනවා ඒකේ හේතුව මම දුකෙන් ඉන්නේ අරයා මැරුණ නිසා. නමුත් මොකද්ද මට ඒකට කරන්න පුළුවන්? ඒකට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි මේ දැන් ඒ දුක දැන් මේ දුක් අතරේ තියෙනවා දුක සැප අතරේ තියෙනවා ස්වභාවයෙන්ම මොන විදියකටවත්ම නතර කරන්න බැරි වෙනස් කරන්න බැරි දුක්. දැන් ඒකට අයිති දුකක් තමයි මරණය කියලා කියන්නේ. එතකොට වෙන්නේ ලෝක ස්වභාවය තේරුම් මේකේ ලෝක ස්වභාවය මේක නිසා ඒක තේරුම් අරගැනීමෙන් අපිට ඒ දුක නැති කරගන්න පුළුවන්. So Mark says, even when we take a loss or suffering, there are certain things, certain sufferings or losses that happen that cannot be changed in this world. That's the reality. So one of that is the loss of a loved one. So then what we need to do is we need to understand that this is the reality. And then by understanding the reality, we stop our suffering. Because there's no point suffering. දැන් මම කිව්ව උදාහරණයක් කියන්න. I'll give you an example. ඔයාගේ ලොකු දුව කියනවා පන්ති ඇයත් එක්කලා ගමනක් යනවා හෙට එනකොට ඉස්කෝලේ යනවා රැය වෙනවා කියලා. රැය 10 වෙනවා කියලා. So let's say your daughter, her eldest daughter says, tomorrow after school, I'm going somewhere with my friends. And then when I come home, it's going to be 10 p.m. දැන් ඔයාට ඒක කියලා ගියේ. No, she told you this and went to ඔයා school. දන්නවා ගියේ දිහාව. And then you know where she went and where she's going to go after school. ඔයාට සියලු අවබෝධය තියෙනවා. So you know all of this information. හැබැයි ඒ කිසිම අවබෝධයක් තොරතුරක් කිසිවක් දෙන්න නැතුව ඒ ගමනම ගිහිල්ලා එයා 10 වෙනකන් ඔයා දන්නේ නැහැ. Or let's say another scenario where she did the same thing. She went on the same trip to the same place with the same people, but she didn't tell you, so you didn't know. දැන් මේ සිදුවීම් දෙකෙන් කොයිකටද ඔයා දුක් වෙන්නේ බය වෙන්නේ කේන්ති ගන්න? Out of these two scenarios, which scenario is more the one that's going to make you feel more anxious and scared and worried and suffering? Yeah, when I don't know where she is. Yeah, what do they අන්න හරි. නොදන්නකම කියන එක හැමතිස්සෙම ඇති වෙන්න දුක වැඩි. So දන්නකම ඇති වෙන්න දුක අඩු වෙනවා. so that's the thing. So
as far as ignorance is more, suffering is more. So the more you reduce your ignorance, the suffering will also reduce. ඒ නිසා මරණය කියන එක ඔයා හිතන්නේ දුකක් කියලාද? Do you think death in itself is a sadness? I think it's sad for people left behind because they miss the other person. ඒක ජීවත් වෙන අයට එයාගේ යාළුවන්ට ඒක දුකක් මොකද එයාට අරගොල්ලන් අර මැරිච් එක නම් මිස් වෙන නිසා. දැන් මං අහන්නේ පුද්ගලයෝ ගැන හිතන්නේ නැතුව මං අහන්නේ මරණය කියන එක දුකක්ද නැද්ද? So rather than individuals, going to individual scenarios, death in itself, is that a sadness or a happiness? I suppose it's a way of life. ජීවිතේ හැටියක් එහෙම බැලුවොත්. නෑ මං අහන්නේ මෙහෙමයි. දැන් ඇත්තටම මං කියන්න හදන්නේ මරණය කියන එක නෙවෙයි අපිට දුක තියෙන්නේ. What I'm trying to say is death in itself is not what brings us suffering or unhappiness, sadness. දැන් මරණය කියන එක දුකක් නම් මං ඔයාලට කියනවා අපේ රටේ ඊයේ 3 දෙනෙක් ඇක්සිඩන්ට් එකක් කළා මැරිලා. දැන් ඔයාලට දුකයිද? Now, if death in itself is sad, I would say yesterday 3 people in Sri Lanka met with an accident and died. But are you sad about it? No, because I don't know about them. එතකොට එහෙනම් මරණයට නම් දුක තියෙන්නේ. එහෙනම් මරණය කියන එක කොහේ ඇහුවත් දුක් වෙන්න එපා. So if death in itself was the cause of sadness, then wherever anyone dies, we should feel sad. මරණය නෙවෙයි දුක තියෙන්නේ. It's not death that brings sad. අපේ මනස තමයි තීරණය කරන්නේ ඒකට දුක් වෙනවද නැද්ද කියලා. It's our mind that is choosing whether we are going to be sad or not. ඒ කියන්නේ අපේ හිතේ තියෙන එකක් තමයි ඒ දුක ඇටියට එන්නේ. So it's හිත තමයි ඒක තීරණය so කරන්නේ. it's the mind that is choosing that. ඒක නිසා මේ ලෝකය තුල ඇත්තටම මේ මැරෙන එකවත් ඉපදෙන එකවත් ලෙඩ වෙන එකවත් වයසට යන එකවත් මේවා අමුතුවෙන් දුක් වෙන්න දේවල් නෙවෙයි. Actually, in this world, aging, getting sick, dying, these are not causes for sadness. Then වහිනෝ සමහරලාට. Sometimes it rains. ඒ වැස්සට අපි කැමති නැහැ. Let's say we don't like it. හැබැයි අපි ඒ වැස්සට කැමති නැති වෙලා ඇඬුවා කියලා ඒ වැස්ස නතර වෙනවද වෙනස් වෙනවද? But just because we don't like it and we cry and complain about it, does the rain stop? බලාගෙන ඉන්නයි මොකද හිතන්නේ අපි අඬනකොට වහිනවා කියලා අඬනකොට. If we cry because it's raining, what will people who are looking at us think? අපිට පිස්සු කියලා හිතයි. They will think we're crazy. ඉතින් ඒක නිසා අපි අවුව පෑවුවා කියලා වැස්සා කියලා ඉර නැග්ගා කියලා ඉර බැස්සා කියලා අපි අඬන්නේ නැහනේ. So because it's raining or because it's sunshine or because the sun is rising or the sun is setting, we don't cry. ඒවා සාමාන්‍ය දේවල්. They are natural cycle. ඉතින් එහෙමම දෙයක් තමයි මරණය කියන්නේ. Death is also one of that. ඇත්තටම මේක අඬන්නවත් මම දුක් වෙන්නවත් හේතුවක් නෙවෙයි. Actually, it's not a reason to be sad about or cry. ඒක සිදුවීමක් පමණයි. It's just another incident. ඒක නිසා ඇත්තටම අපිට අපි ඒක අල්ලාගත්ත දැන ඒක තවත් මාතෘකාවක් ටිකක් දිගට කතා කරන්න ඕන. දැන් මේ මරණය නැමැති දුක අපි අල්ලාගත්ත තැන අපි ගොඩාක් දුකටපත් වෙනවා. So it's where we get attached or we grasp it, that's where we find sadness. So this death, when we are attached to that, එතකොට දුක ඩබල් වෙනවා. Then 2 in 1 වෙනවා. then sadness doubles. මොකද දුක එකක් අල්ලා ගැනීම දුක අල්ලාගෙන තව එකක්. So sadness is one thing, attachment to the sadness is another thing. දැන් ලෝකේ ගමන් කරන චක්‍රයක්නේ. So world is a cycle. දැන් ඔබ හිතන්න මේක රෝදයක් කියලා කරත් එක. Let's say this is a wheel of a cart. මේක ගරාදි කියලා හිතන්න. Let's say these are the I don't know what you call it in the wheels. Yeah. මොකද? Spokes. spokes. මේකක් අපි බදාගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? What if we capture onto one of these? කරකැවෙන රෝදේ එකක් අල්ලගත්තොත් අපි විනාශ අපි තුවාල වෙනවා. This wheel that is turning, if we try to catch on to one part and stay, we will get run over by it. ලෝකෙට වෙලා තියෙන එක තමයි. That's what's happening in the world.
මේ යථාර්ථය අපි තේරුම් ගන්න. We have to understand this reality. මේක කාටත් එකයි. It's the same for everyone. දැන් එලිසබෙත් මහරජින මැරුණ නැද්ද? Didn't the great Queen Elizabeth die? දැන් පොළොවට පස් වෙලා තියෙනවානේ. She's already අපි කොච්චර underground. ගෞරව කළාද? How much we respected her. ඉතින් ඒක තමයි යථාර්ථය. This is the reality. ඒක නිසා මේ ලෝකය තුල මේක මේ දුක කියලා, මේක සැප කියලා, මේක අලාභය කියලා එහෙම කියලා එකක්වත් මේව අල්ලගන්න බෑ. මේවා ස්වභාවයෙන් යනවා. හැබැයි මේවට හේතු ප්‍රත්‍ය තියෙනවා. So we can't just grasp onto and wait with any of these, whether it's happiness or comfort or fame or anything. It keeps moving. All we need to do is just let go. ඇතිද ඒකට? ප්‍රශ්නට Does උත්තරේ that answer the question? Yeah. Any other questions? Put it like that. Yeah. Any questions? හරියට සීතලයි වගේ. You cold? අද ටිකක් සීතලයි. නෑ ඒක හරි. ආසයිලෙන්. මං හිතුවා මං කියපු ඒවට සීතල වෙලා මොකද ප්‍රශ්නයක් කියලා. බය වුණා මම. Mark said I was worried whether what I said was too cold. So when you're saying that, you need to let go, right, and not attach to any of those, what is Monk's advice on how to bring yourself to that state of mind where you can දැන් හාමුදුරුවෝ කියන මේවා මුකුත් බදාගෙන ඉන්න එපා කියලා. එතකොට එහෙමනම් හාමුදුරුවන්ගේ අවවාදය මොකද්ද? ඒක කොහොමද මනසෙන් ඒක කරන්නේ? මනසින් කරන්නේ අපිට අවශ්‍ය කරන සැප සතුට ඇති කර ගැනීමට අවශ්‍ය කරන හේතු සාධක ගොඩනගා ගැනීම සඳහා අපි උත්සාහයෙන් වීරියෙන් සැබෑ ලෙස අපි කටයුතු කළ යුතුයි. Then for the happiness and comfort we need to put a lot of effort and hard work and develop the causes that brings us that happiness and comfort. ඒ වගේම ස්වභාවයෙන්ම චක්‍රය තුළ ඇති වෙලා පැවතිලා නැති වෙන දේවල් අතර අපිට බොහෝ දුක් ඇති වෙනවා. ඒවා දුක් හැටියට උපාදාන කරගන්න නැතුව ඒවා සිදුවීම් හැටියට දැකලා උපේක්ෂාවෙන් තමන්ගේ සතුට සැපත තියාගෙන යන්න ඕනේ. So then by very nature of living, many suffering will come to us, many sad incidents or challenges will come at us. But when it comes, without getting affected by it, keeping the mind unshaken, we have to keep going. How do you do that? කොහොමද ඒක උපේක්ෂාවෙන්? With keeping the mind උපේක්ෂාවෙන් unshaken. උපේක්ෂාවෙන් දරාගන්නේ මේ ලෝකේ මේ ඇත්ත ඇති සැටි අපි මේ චක්‍රයක් බව තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඇති වෙලා පැවතිලා නැති වෙන සුබ දැන් අපි කියවනේ අපේ ශරීරය අපේ ජීවිතේ ගොඩනැගිලා පැවතිලා නැති වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ මේ හැම දෙයක්ම එහෙම දේවල් තමයි ලෝකෙ තුල තියෙන්නේ. ඇති වෙලා පැවතිලා නැති වෙන දේවල්. So Mark said by reflecting that our life is a cycle, like I said, we have a rising existence and decline. So knowing that everything in this world also follows that cycle. On a slightly different topic, what is Monk's advice on how to quieten your mind when meditating? වෙන පොඩ්ඩක් වෙන මාතෘකාවක්. භාවනා කරනකොට මනස දුවන එක නවත්ත ගන්න හාමුදුරන්ගේ අවවාදය. භාවනා කරනකොට මනස දුවන එක නවත්ත ගන්න තියෙන එකම අවවාදය තමයි භාවනා කරන්න. The best advice for quietening the mind when you're meditating is to actually meditate. භාවනා කරන්නේ මනස එක තැන තියෙන්නේ නැති නිසා තමයි. Why we meditate is because the mind by its own nature doesn't stay in one place.
ස්වභාවයෙන් දැන් අපි හැමතිස්සෙම කියන්නේ අපිට තියෙන අත්දැකීම අනුව ආනාපාන සතිය පැය භාගයක් විනාඩි 30ක් කරනකොට 29 මාරක්ම මනස යනවා අලුත් එක්කෙනෙකුට. අලුතෙන් පටන් ගන්න කෙනෙක්ගේ. So Mark says, someone who is new to meditation, if we sit for meditation for 30 minutes, 29.5 minutes, the mind will run. හැබැයි ඒ වුණට යාගේ භාවනාව සාර්ථකයි. But I would say that person's meditation was a success. ඇයි විනාඩි භාගයක් තිබුණා? Because for half a minute, they managed to be in meditation. ඒක දිගට පවත්වාගෙන ගියා නම් නැවත නැවත කරනකොට ඒක දියුණු වෙනවා, වැඩි වෙනවා. If they continue that, then it will slowly, that half a minute will expand. Thank you. ඒක තමයි කරන්නේ. නැවත 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 එතෙන්ට එන්න ඕනේ. ඒ That's භාවනාවට what you need to do. Consistent. Keep bringing the mind back. Keep සිත එක්තෙන් කිරීම. The cat enjoyed it as well. He's very calm. Yeah, the person has ඔව් එයාලා something. තේරුණා වගේ. Any other questions? No. Like ප්‍රශ්න නැහැ කියන්නේ ඉතින් ඔක්කොම දන්නවා කියන එක. Mark says, that's good. No questions means you know everything. It means there's so much we don't know. It's hard to know what to ask. ඒ කියන්නේ අපි එච්චර දන්නේ නෑ ඒකයි. නෑ මේකට අදාළව මොන හරි දන්නේ නැති දේවල් තියෙනවා අහන්න බය නැතුව. සීවාරයක් හරි මම කියලා දෙන්න Mark කැමතියි. says, anything that you don't know about what I'm talking about, please ask. I'm happy to teach. Even 100 times, I'm happy to I look do at. have one question actually, Sure. the meditation side. How long on average would you say it takes a person to be able to get to grips with meditating? No. How many practices would you say an average person? Because I know everyone's different. No, average. සාමාන්‍ය දල වශයෙන් ගත්තොත් කෙනෙක් භාවනාව හොඳට කරන්න පුළුවන් තත්යකට එන්න කොච්චර කල් භාවනා කරනවා. ඒක එක එක්කෙනාගේ මනසේ හැටි හැටියට. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම දැන් මෙතන ඉන්නේ අපි තුන්දෙනානේ පිරිමි ඩොක්ටර්යි මමයි මේ මහත්තයයි. අපි තුන්දෙනාගෙම දැන් අපි තුන්දෙනා ගිහිල්ලා අහනවා ජිම් මාස්ටර්ගෙන් මොකද ෆිට්නස් ඉන්ස්ට්‍රක්ටර්ගෙන් අහනවා 6 පැක් ගන්න කොච්චර කාලයක් යනවද කියලා. කොච්චර දවස් ගණනක් යනවද? මගේ නම් දැන් තියෙන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Mark says, well, it totally depends on the mind of each one. So you can't say like that. So Mark says, for example, there's just 3 men here. So you, from the monk and the doctor. So it says there's 3 of us go, it's almost like 3 of us going to a fitness instructors and say, okay, how long will it take us to get a 6-pack? දැන් කියන්න පුළුවන් ඉන්ස්ට්‍රක්ටර්ට. Will the instructor be able to tell? කියන්න බෑ. ඒක අපි දාන එෆෙක්ට් එකේ හැටියටයි. It's directly related to the effort that is being put. සහ අපේ ශරීරවල හැටියට. And to the ways of our body. සමහරවිට මේ මහත්තයා සතියකින් යයි. මටත් මාසෙකින් විතර පුළුවන් වෙයි. දොස්තර මහත්තයාට අවුරුදු 6කින් විතර පුළුවන් වෙයි. For example, this gentleman, the fitness instructor might say, okay, in about a week, he might get there. Monk says, I might get there in about a month. Doctor will take about 6 years. Would you recommend any, changes to lifestyle or any kind of daily ways of living that might be like easy steps towards, kind of going on the way of just, setting the right mindset and කියන්නේ සාමාන්‍ය ජීවිතේට කියන්නේ ජීවිතේ කාලසටහනක් කරේ දවස ගෙවෙන විදිහක් හරි මොකක්ද කියන්නේ මනස සංසුන්ව තියාගෙන ක්‍රමවේදයක්.
මනස සංසුන්ව තියාගන්න ක්‍රමවේදයක්. එකක් තමයි ඉතින් ওই භාවනානුයෝගීව කටයුතු කිරීම. So one is having meditation, part of your day. ඒ කියන්නේ ඒ භාවනාවේ හැමතිස්සෙම මනස වර්තමානයේ තුල තබා ගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. කරන කාර්යය තුල. So then all day trying to keep your mind with whatever you're doing at that moment. So keeping the mind in the present moment. So whatever you're doing, you're keeping the mind with that. කොයි වෙලාවකවත් මනස අතීතයට ගිහිල්ලා තියාගන්න එපා. Don't ever let the mind stay in the past. දැන් අර විවේක ලැබිච්ච ගමන් සමහර අය ඔයා වගේ මේ අති හරියට කල්පනා කරනවා. Mark says some people, whenever they have some time, the mind starts running. ඉතින් ඒ නිසා හැමතිස්සෙම කරන කාර්යය තුල මනස තබා ගැනීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. So all the time, what's important is keeping the mind with what you're doing. ඒකට කලබල ගොඩක් අඩුයි. Then you will see there's a lot of reduction. මොකද අතීතයට මනස ගිය හැම වෙලාවකම දුකක් ඇති වෙන්නේ. Every time the mind goes to the past, it will bring suffering. අනාගතයට මනස ගිහිලා තියෙන තාක්කල් කුතුහලයක්, චකිතයක්, බයක් ඇති වෙන්නේ. Every time the mind goes to the future, it will bring anxiety and fear. ඒ නිසා වර්තමානයේ තුල තබා ගැනීම තමයි කල යුත්තේ. So you need to keep the mind in the present moment. Easier said than done. කියන්න ලේසියි කරන්න. ඔව්. එන කරන්න ලේසිය වුණාද? Then what is easy to be done? මොනවද ලේසියම? Oh, I mean, yeah, it makes sense, and I totally agree that thing to do, but it's hard to do. Sorry, that's what I meant to say. That is hard. ඒක Hard to කියමනක් do. යයි කිව්වේ. එයා කියනන්නේ අහම්හාඳුරු කියන එක 100%ක්ම එයා හරි කියලා පිළිගන්නවා. ඒත් ඉතින් යාට ඒක කරන්න අමාරුයි කියලා දෙයක් කියනවා. හැබැයි කියමනක් නේ ඒක මෙහෙමත් කියමනක් තියෙනවා. විභාගයෙන් සමත් වෙන්න අමාරුයි, අසමත් වෙන්න ලේසි. But I would say then it's easy to fail an exam. It's hard to pass an exam. When he's saying about thinking about the past and stuff, it brings suffering. What about if like you're like just reflecting on previous experiences so that you try to not make the similar mistakes in the future? එයා කියන හාඳුකනේ කියන අතීතයේ මනස යවන්න එපා කියලා. එතකොට අතීතයේ වෙච්ච දේවල් ගැන හිතලා ඒකෙන් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන පාඩම එහෙම ගන්න එක. නෑ මම කියන්නේ නිතර කටයුතු. ඔව් ඉන්න එපා කියලා ඒක ඉන්න එපා කියලා. Mark said no, what I mean is, හිතන්න එපා කියන එක නෙවෙයි ඉන්න එපා කියන එක. not that, yeah, you should reflect and take the learnings, but what I'm saying is some people continue to, get එතන ඉන්නවා. they live in the past, ඔව් දැන් අතීතේ දැන් හිත කන්න ඕනේ හිතුවේ නැත්නම් එහෙම කන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හිතම ඒ වෙලාවට හොයන්න බෑනේ. For example, if we don't plan what we're going to eat tomorrow and bring the food home, then we won't have food tomorrow. So it's not like that, but it's just living in the past. දැන් අපිට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නේ ඒකනේ මේ දවස්වල. Lots of the people do, නේද අපිට අර ආච්චි කෙනෙක් ආව එයාගේ පොඩි කාලේ වෙච්ච ඒවා ගැන කී කියන්නේ. ඔව්. ඇයි මේ ළඟදිත් ආවේ 2013 මැරිච්ච තාත්තගේ මේ අර ගොඩාක් බෙහෙත් බොනවා කියලා ගෑන ළමයා. We had a lady who's really quite old, but then she was crying and talking about things that happened in her childhood. And then recently we had a lady whose father died in 2013 and she's still depressed and she's on antidepressants because of that. So this is the kind of stuff I'm saying. Yeah, like wallowing. Wallowing. Yeah. That's common thing with people, isn't it? ඒව විනාශ කරගන්නම ඕනේ. ඒව විනාශ කළේ නැත්තම් සැප නැහැ. So we need to work and change these behaviors. Otherwise, we can't be happy.
සැප ඕන නම් අමාරුවෙන් හරි වෙනස් කර ගන්න ඕනේ. So if you want happiness, then even if it's hard, we have to work at it. Very simple life. Like a cat. ඔබතුමීගේ ෆෝන් එක තියෙනවද? මම ෆෝන් එකට ඉවර ලස්සන වීඩියෝ එකක්. ලාරා ලොකුවක් වගේ තියෙනවද ෆෝන් එකේ? මගේ ළඟ තියෙනවා. තියෙනවා නම් දාන්න බෑ. මේගොල්ලන්ට Link. පේන්නේ නැහැ. ප්ලේ කරන්න එක තියෙනවා. ඒක හරි ලස්සනයි. තියෙනවා. කොහොමද ප්ලේ කරන්නේ? දැන් මේක Ah. වීඩියෝ එකක් තියෙනවා මේක. එහෙනම් නවත්තන්නද අරක? කම්පියුටර් එක නවත්තන්න. හා නැවත කමන්නේ. ඔන්න We can ඒකටත් stop. එක්ක ඇල්ලුවොත් කමන්නේ. ඔක බලන්න. මේ පාර මංගල හඳුනක් මැසේජ් එකද? දැන් මම ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. අන්න ඒක.